Приветствую всех любителей интересного геймплея. Так, бабки, возвращаются. Так, забыл уже. Нам нельзя сюда заходить. Фонарик включился. Где у нас? Кицураги. Какие у нас там еще задания? Продолжаем, да. Диск Elysium, очередная серия. Стена на заднем дворе. Вроде разблокирована. Не. Карта на стене, дверь в церковь. Ассейль. Скорость реакции, лестница. Ну, это уже никогда в жизни. Повешенный. Уже давно улетел. Джойс. Кстати, Джойс-то здесь уже. Створка грузового контейнера, риторика. Интересно. Я бы ее открыл, кстати, створку. Интересно, что там за ней. Так, что у нас тут? Кицураги рядом. Она не хочет, да? На свиданку. Недоступно. Ладно, все, увидимся. Вот она. Джойс. Джойс? I'll just keep the cordelacci in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. И, кстати, это причал. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty. Hello, detectives. It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. That. And she's also keeping an eye on you. Шпионили за нами. Spying has such a negative connotation. I did track your progress along the coast, however, and decided I would be better able to assist you from here. Then there's the matter of that little scamp in old lady clothes. She threatened to paint the cordelacci red. Like blood, you see. Well, I like it the way it is. White. How do I like it? В сторону деревьев на стенах из шлакоблока тает мокрый снег. Полуготовые здания, строительство которых было заброшено 10 лет назад. Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Остров Монте-Карето, да. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's react. Это все ваша вина. Вам ничего не угрожает. Шепотом. Рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Постарайтесь не бояться. Просто именно так и выглядит реальный город. Место в любом случае обречено. Промолчать. She could easily just... Глаза к серому небу You detect поднимает. a note of longing in her voice. Above you, there forms a quilt of alto cumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. Have I told you how they discovered this place? Это рыбацкую деревню, этот остров, эту изолу, рыбацкую деревню. No, they're in Sealindian, Isola. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. 45 как раз в моем диапазоне. Но все меняется к лучшему. Да, промолчать. It's a pity. Most of these people will never know what this place means.
this island of matter, or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Скажите, сейчас у нас есть время, тогда поговорим о чем-нибудь другом. Of course. I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. How can I help you at this juncture? Подозреваемый только что застрелился. Так, пойдем. Пойдем, нет времени объяснять. Пойдем. Есть ли у нас быстрое перемещение? Нет, нет у нас быстрого перемещения. Пойдем. Надо класседа просить, блин. Так, это что такое? А, это я тут был уж точно. Ничего нового. Что там огонек горел? С этой стороны не увижу, да, его? Здесь, да, огонек горел. Окей. Так, тихо, чё? Stop. Just up ahead. Danger. Впереди опасность. What you have isn't enough. You'll need more firepower. A ranged weapon. Офигеть. Water streams down your Kavulzun KR2 multi-tool. It looks impressive. But what can it do against military-grade weaponry? Что мне Be делать? prepared. Make sure you have your pepper box in your hand. Офигеть. Your Повороте. fingers reflexively reach for the Villier's 9mm pistol in your pockets. Рукопашный бой, не уверен, что готов к тому, что ждет впереди. Then you'd better get ready. Whatever happens, I've got your back. Офигеть. Так, давайте тогда... Не, ладно, давайте прочитаем мысль. Низкий рокот басов, средний торит удары. Офигеть, офигеть. Инструменты. У меня есть вот это, капсульные нахтве. А есть... Подожди. Близко доступать некуда. Не, Вилье. Где Вилье, блин? Это что такое? А, проигрыватель. Капсульный 9-миллиметровый. Капсульный револьвер нах. Так, вот это берем. Вот Вилье, это мой. Трехствольный капсульный. А это что? Это ее двухствольный. Я своему больше доверяю. Пульки у меня, кстати, две. И одну я под полом забрал. Бля, нифига себе, что происходит? Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm, the polished wooden handle almost fusing into your palm. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. The gun, your gun, can be an item of destruction, but also creation. The Villiers-LaSalle art project. Time to shoot some beauty through the heart of Martinez. Пора на вылет прострелить красотой сердца Мартинеза. Окей. Так, а где у меня хилка моя? В предметах? Где, блин, вообще все? А, она туда улетает. Все, понял. Я хочу чуть-чуть, прям совсем малость. Здесь никого нет. Че бабулька-то? А, бабулька отсюда не видать. Сейчас на нас нападут. I'm all out of shit to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. В глазах лихорадочный блеск. Пришло нахуй время платить по счетам. Пришло нахуй время платить по счетам. У меня пистолетик.
Это что за мадам? Это Сильвия, может быть? А это кто? Это вообще кто такой? Они в броне, в доспех. Вот с ней я не успел поговорить. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Shut up. You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. There's something very wrong with him. Он опасен. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kypt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Corty. Их убить Корти. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? Peaceful. Это вот он говорит. Рут Хун Клувен, кажется, всхлипывает закованный в броню человек. Вот такая шляпа еще интересная. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's a third one. How did we miss something like this? Твою мать, третий, как мы его пропустили. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. Стой, полиция! If this turns into a firefight, we should take him out first. A sound strategy. He's the leader. Встать между ними, прошептать, нам лучше отойти. Я бы лучше отошел, на самом деле. Инфы мало. Блин, я с Лизи не поговорил. Я не нашел третью точку обстрела. Ё-моё! Я слишком молод. Возвращайтесь. Переживите трибунал наемников. Это прямо сейчас прилетело? Заговор о подстрекательстве раскрыт. Возвращайтесь в танцы. Кое-кто должен ответить за это. Когда это прилетело? 21:49. Непонятно, окей. Разумная стратегия. У нас мало времени. Это... The Mercenary Tribunal. Что будем My делать? plan is not to get killed, but we have to intervene. Но мы должны вмешаться. Стоять полиция. Нам лучше отойти. О, ну давайте, поехали. Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Облизывает губы, направляет оружие на толпу, а потом на мгновение, потеряв равновесие, пятится и едва не падает. Настолько пьяный? I think he's calmed down a bit. Немного успокоился. No, he didn't. He's about to open fire. Сумрак не согласен. Нет, он успокаивается, я могу с ним поговорить. Сейчас он сорвется. Так что, кто был прав? То есть мне надо выяснить вообще. Я не знаю, у меня мало инфы. Ну, допустим, он успокаивается. You can't think that way now. Pig fuck! Прерывает твои размышления. Но расслышать получается только последнее слово. Свиноёба. Вы ж, видишь, вы пьяны, одно резкое движение, вам конец, да сейчас. Спокойненько, мне обязательно сегодня умирать. Ничего не говорить и скрестите руки на груди. Спокойно. People are gonna die today. We're not leaving it like this. These tribals hung him up for everyone to see. Всем на потеху. Да, пролагало немножко.
No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. Длинная винтовка, с которой, собственно, и стреляли. The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the grip of your sidearm feels comforting and warm in your hand. Feels like it's saying, do it. No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Present an argument. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have, then move down from that. Please. Стоит показать на человека, я не знал, что у вас есть третий. Так, риторика сложно. Знаешь о Даунвелл? Я не знаю, что такое Даунвелл. Внушение опасно, у него были синие глаза. Координация легендарна. Отвлекся на воспоминания, разобрался в броне. Блин, а у меня броня... Блин, надо было броню собрать. Представительница Wild Pines этого не одобряет. Кто это? Этого не делал. Послушай, они этого не делали. А кто делал? Я пока не знаю, кто убийца. Ё-моё. Рано я сюда прибежал, мне кажется. Кстати, человек, я не знал, что у вас есть третий. Ну давай, он говорит, с первой начни, давай. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Owen Cloven. He doesn't talk much. Чего? Рут? Знак вопроса. Рут убийца. Женщина в броне злобно улыбается. Рут убийца. Унклувен. Он не болтлив. Это женщина? Это Рут? Рут это? Это Рут убийца? Унклувен? Почему он не болтлив? Может быть, это Рут? Его зовут? Да, наверное, мужчину Рут зовут. All of you cunts inside out. Что ты сказал? Всех вас, мразей ебаных, наизнанку. Ладно, давай поговорим. Попробуем обойтись без жертв. Отступить. Это его выбесит, если буду переспрашивать. Давайте переспрашивать. Я думаю, я буду перезагружаться. Rip you open. Выверну вас. Убийца? The gunner, the radist, the killer. Стрелок, радист, убийца. На фигуру в полной керамической броне. What do you think he does? Чем, по-твоему, он занимается? Убивает. Работает на конюшне. Думаете, вы крутые? В сегодняшнем убийстве нет никакого смысла. Я тоже убийца. Я тоже убийца. Звучит неплохо, я тоже убийца. Насколько они неадекватные, я не понимаю. Давайте, я тоже убийца. You're a tit-sucking pig. I'm gonna show you, killer. Я тебе покажу убийцу. What are we waiting for? Let's blow that pig fucking mouth off his face. Lance Corporal, just fucking shut up and wait for your order. Младший капрал, просто захлопни пасть и жди приказа. Они этого не делали. Так, риторика, поехали. Придумай довод. All right, Есть. here we go. This is an illegal tribunal. Crano would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your pick. Кто здесь командир? Выбирай. Просто вопрос, кто старший в вашем отряде после смерти полковника? Кренель дал вам право проводить трибунал? Раньше вы назывались Даунвелл. Что произошло? Сглотнуть и ничего не говорить. Кто старший? Кто здесь командир? Выбирай. Кто старше? I am a Grinnell Major with over 15 years of live combat experience. When my colonel gets hanged by clay monkeys, I lead the platoon on a retaliation strike. То есть ты самое высокое звание имеешь? Nah, I just have the biggest gun.
Бронированной груди. Погоди, а какое самое высокое звание в Корнеле? Погоди, это можно значит. Ну, там подсказки есть. Если всякие погоди, и там, кстати, то, значит, это не в зачет идет. King Reaper. Верховный жнец. Говорит он без иронии. Как глава этой группы, пожалуйста, остановись. Еще можно избежать кровопролития. You're right. But you see, I want it to end in bloodshed. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. This now fire. Fuck them up. Do it. The muscles on your back tense up. Easy now. Tell them these men didn't do it. There's a peaceful way out. Скажи им, что эти люди не виноваты. Все можно решить миром. Блин, и что? Я выяснил с помощью риторики, кто из них главный. Оказалось вот этот. Теперь, если я в него выстрелю, застрелить. Кортинара. Координация 28 уже. Разговорил его. +1. 14, 5. 9 надо выкинуть. Ну, тяжеловато. Внушение вообще не работает. Забейте. 3%. Да, на 13 у меня внушение -1, +1. Ну, то есть 0. Да вы же пьяные. Посмотрите на себя. Это не они делали, окей. Who did? Нужно еще время в этом разобраться, указать на Тита, на крышу, побережье, на себя, на побережье. Ой, блин, Руби. Это не она. Кто-то другой, а кто-то, кого здесь сейчас нет. Нужно еще время, это они поржут просто надо мной. How fucking convenient. Да, как удобно. Пьяными глазами, потом кладет руку на пистолет. Его застрелили с большого расстояния. Это работа снайпера. На крышу мог побраться кто угодно. Например, гард, управляющий кафетерием. Хотя нет, убийца здесь. Указать на врагов. Это один из вас. Указать на врагов? Это они враги? Кто враги? У меня нет врагов. Я передумал. Я же могу сейчас назвать другого, да? С большого расстояния. Это работа снайпера. You think I'm fucking stupid, cop? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? Капец, ситуация How напряженная. about the kid? Tell me, it's a magic fucking sniper one more time. Что стрелял кто-то волшебный, какой-то волшебный снайпер. Как насчет Китши? Давай, скажи еще раз, что стрелял какой-то волшебный снайпер. Направляет пистолет на Элизабет. Это вот это, по-моему, Элизабет как раз. Listen, Да. please. This cop and this drumhead court marshal won't decide who. He's gonna do it. He's gonna shoot her. Он сейчас ее реально застрелит, если я ничего не скажу. Он выстрелит, он ее убьет. Думай, почему он мне не верит. Логика. Ну, поехали. Your mind grinds to a Неудача. halt. All Она you же can see девушка, is не the надо. revolver in the man's armored hand, swaying, pointed at her. You move your mouth like a fish gasping for air. Твои мысли останавливаются. Ты видишь только револьвер в бронированной руке. Покачиваясь, он указывает на Элизабет. Ты открываешь рот, как рыба, глотающая воздух. Она же девушка, не надо. Я тебя убью. Нет, ее там даже не было. Откуда ты знаешь, где она была? Откуда ты реально знаешь, что ее там даже не было? Но это бред, конечно. Она же девушка, не надо. Давайте нажмем. Она же девушка, не надо. Только чтобы подтвердить. Я тебя убью, я ни в коем случае. Хотя тоже интересно нажать. Сейчас мы будем перезагружаться, я почти уверен в этом. Бам. Куда она упала? Да? Он дергает крючок из дула, вылетает облачко дыма. Ищи. Он сказал не да? А, и вправду она девушка? А где она? Я не вижу ее. А, вот. Ноги вижу, окей.
The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. I'm okay. I'm okay. Я в порядке, говорит она. Держ хватается за левый бок, на животе белая рубашка расцветает кроваво-красным. Она хватает ртом воздух. She's not. She's bleeding out. If she doesn't get help in 10 minutes, she'll die. I can never tell with these aboriginals. Fuck this! Доставай что-то из кармана. Gene! Cancel Lizzie! Now! Жен поднимает руку громила. Помоги Лизе, живо. Да уже пьяное внушение. Как знаю, стрелять? Садовница застрелена. Давай стрелять, блин. Не, опять неудача. Сейчас я-то еду. А, я туда выстрелил. A small explosion expels the bullet from the chamber. With a puff of smoke, it hits the man square in the chest, producing a soft clicking sound in the armor. Like dice rolling. Как игральные кости. The kinetic energy of the 9mm front-loaded bullet is distributed evenly across the chest piece and into his hands. Go ahead! Give it another try. А, я могу еще раз стрелять. Выстрелить еще раз. Один раз уже промахнулся. -2. Что, и все? Посмотреть на пистолет. Блин, реально, как пукнул. Do it, primitive. Швырнуть. Показываю себе в грудь. Завали меня. Подожди, так это он здесь? Он же вот здесь стоит. А я, смотрите, пистолет четко сюда направлю. Он говорит, завали меня. Швырнуть у него пистолет? Не, ничего не делать. Направо показывает убить его. Меня сейчас застрелят. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. Все могу сейчас увернуться, типа. Вот она, блин. Винтовка какая-то. An Easter AR-FA7, built for taking out light armored vehicles. It will devastate you. Ким? Где Ким? Думай, думай, скорость реакции 17. Вернуться от... Ну, Ким, где Ким? From the corner of your eye, you see the lieutenant raise his pistol and aim it at Rude. То есть, в принципе, он его сейчас застрелит, если я увернусь. He's trying to find a straight line of sight before the rifleman can take you out. Думай, You stare думай. down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it, his eyes in the slit of the helmet, like a camera lens, focusing on you. Is there anything we could use to protect this frail body? That gun will tear us to pieces. Ну, поехали. The shot rings and you stop. Something violently tugs at your shoulder, pushing you backwards with incredible force. Отбрасывай назад. A volcano of burning pain erupts from your left shoulder. The pain flows over your entire body like an awful shock. A grim knowing rises from within. Half of your body must be gone. God, please. Дрожащим голосом шепчет лейтенант. С мертвенно-бледным лицом он выцеливает врага. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Then, 2 shots ring and you hear a scream. But you're too hurt to see who got hit. Слишком больно, чтобы повернуться и посмотреть, в кого попали. Ким, он попал в человека с ружьем. Кто кричал? Ким попал, мне кажется. Хотя фиг знает. Ничего не понял. Он целится в глазную щель в шлеме Руда. Это невероятно сложный выстрел. Потом 2 выстрела сливаются в один, и ты слышишь крик. Но тебе слишком больно.
чтобы повернуться и посмотреть, в кого попали. Ким. Он попал в человека с ружьем. Кто кричал? Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. An unbelievable shot from the lieutenant. Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. You see 2 cold eyes looking at you through all the smoke and panic, and a pistol raised, aiming at your chest, point blank. Then the man squeezes the trigger. Офигеть, мне сейчас этот Кортонер застрелил. Скорость реакции 3%. Посмотрите мне в глаза. Позволить этому случиться. Интересный, конечно, вариант. Так, давайте таблеточки бахнем. Еще. Держи. Больше не поднимается. Тройка. Посмотрите ему в глаза. A look of happiness. His eyes seem unnaturally bright, shining like stars. Something in the fear must distort him somehow. He is evil. And the end. Офигеть. Here it comes. Death. Давайте позволим. Вспышка непонятно где произошла. You simply blink, then something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. Тряпично. Слушать. Через темноту и боль. Дотронуться до нижней части тела. Попробовать открыть глаза. Что я вижу? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. Я могу выжить здесь? You're bleeding out. Силуэт склоняется над тобой. В знакомом голосе звучит волнение и страх. Кто не хочет иметь со мной дела? Кто не хочет со мной отжигать? Так темно, я ничего не вижу. Ким, я соврал. О том, что не помню, кто я такой. Я это выдумал. Я все помню. Белая тень, пахнущая абрикосами, она всегда здесь. Блин, я не хочу это сейчас вообще не к месту. Ким, я соврал. Stay with me. Не отключайся. Ты чувствуешь, как обжигающие горячие слезы текут у тебя из глаз. Я жалкий неудачник. Все знают, что я все выдумал. Я просто пьяница. Тупой мертвый пьяница. Блин, других ответов нет. И любовь всей моей жизни бросит. Не, ну это я не нажму. Yes, keep talking. You hear me? Stay awake. Слышишь меня? Не отключайся. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A shadow towering. Someone stands there, raising his pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Мне забрать тебя позволить или спасти Кима авторитетом. Лейтенант, доверяете? Ким очень тебе доверяет. Нормально, не зря с ним разговаривали. Shoot. Dead. You hear your bloody lips mumble. You try to give him your gun so he'd understand. But he does not. He doesn't look into your eyes and see the fear there. He just shakes his head, still crouched over you. You hear a distant gunshot, velvety smooth. A red circle has appeared on the lieutenant's jacket. It's growing fast. Быстро растет красная точка на куртке Кима. Блин, прикиньте, сколько здесь вариантов вообще развития вот этой вот ситуации. Like a pillow, he falls on you, cold nylon and blood slumped on you as the lights go out. All the lights. The last thing you hear is the sound of his spectacles landing on the pavement next to you. Ну все, проваливаемся. This is death.
One more door, baby. One more door. Я теперь стану призраком? Хорошо, я хочу умереть. Нет, я хочу вернуться в бой, спасти Кима. Kim, there is no Kim. There is no fight. It's over. It was. Это было... Have mercy on yourself. Take the door. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours, hurting, moaning in his sleep, and rotting, and being disinfected, and smelling of drugs, and feeling saliva in his mouth, drifting in painkillers, thrashing in his wound sleep. There is a radio in the distance, a radio of the world, playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. You're thirsty. Reach for the glass of water by the bed. The world is still there. Sleep some more. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. Finally we know what the infernal engine was outside. The clarion call. The engine of a caprice Kanema. No, it was him. He is the infernal engine. Can't you see? He never stops. He only gets worse. А что это, если это единственная концовка этой игры, You прикиньте? see the shape of О, a нифига себе. prepubescent boy in found pants. It turns double, then triple, from the pain. He says, Офигеть. Что это есть? Ты чё? Куна у меня вот здесь. Coin slot's dead? Just kidding, Pigo. The boo-boo wagon took the Beano cloud away. He's probably gonna live. To the hospital, fucktard. Should I to keep up with Kuno? Нифига себе. Что если это реально невозможно было их перестрелять и разрулить? Только наверняка были варианты, умрет ли кто-то из банды Тита, из бригады Тита. Ну и другие варианты, например, Ким-то непонятно, выживает. Ну, я не знаю всех. Тут столько вариантов. They say you got a lot of people killed, like half the town. They say you didn't do shit. I guess that's cool. So I thought I'd stick around. Потерец, уходи, Куна, дай мне спокойно умереть. Говори со мной прямо, мне нужно понять, что случилось. Sure, Kuno's gonna help you with that. Kuno's in a given mood right now. Yeah, it was a fucking massacre. You and Kuno are the only ones left here? Как вы с Куной остались? relax. The kid is just messing with you. You didn't actually get thousands of people killed. There were only 10 people present at the fight. 10 times more than that is very unlikely. Что со мной? You tore some shit up there, pig. Got shot too. Бля, вот специально его дали, чтобы я как можно меньше понимал. Ты устроил погром. How would Kuno know? Kuno's not a fucking doctor. Блин, 2 попадания в меня было. Почему я тут сижу? Какой-нибудь доктор смотрит на тебя как на дебила. Kuno thinks you got shot twice. In the shoulder and in the leg. The leg's pretty fucking nasty. But a doctor looked you over and took the bullet out. Маслину вынул. The shoulder's fine, probably.
The doc didn't seem too worried about it. Said the bullet went right through. The bullet must have passed through your shoulder blade, missing your lung and your heart. You lucky son of a bitch. Are your legs attached to Kuno? Can the Kuno move your legs? The fuck should I know? Through tears and blood and stitches tearing, it should be possible. From time to time. Блин, и эти еще двое приходили на меня смотреть из участка из-за моего. Где они? Я с ними вообще не взаимодействовал. Ты мне заходил проведать? You keep asking all this weird shit from Kuno that the Kuno has no way of knowing about. Kuno did? Куна ли че? He didn't. Yeah, some cunt from your station came over and knife fucked you when you were sleeping. Nick's Fuckleave, I think he was called. Said he was a doctor, then fucked off and told me to phone him if you shit yourself. Он съебался и велел ему звонить, если ты обосрешься. If he did triage and left, you must be relatively stable. We're detecting druamine in your bloodstream. It's a potent morphine-based painkiller. The good doctor must have given you some. It's gonna suck when it wears off. Ты ранен? Why, in the name of fuck, would Kuno be hurt? Kuno's fucking smart. Kuno wasn't in that fuck pile. Kuno knows when shit goes south, unlike you. Встаем. Блин, я бы перезагрузился на самом деле. Во-первых, броник бы одел. Go easy, pig. You wanna lean on the Kuno or something? You can take it. Just don't lean on the old leg too heavily. Your balance is way off. You feel like you're about to fall over. So, how is it? Плохо, шикарно. Отожжем. Kuno can see you trying to shit him, but Kuno's unshittable, so fuck does Kuno care? Still, you see something akin to respect in his eyes. Yeah, that kid's taken a beating, or 10, from his dad. He has regard for a man who can walk after taking some damage. Baby Beard was in here. Was probably a bitch to clean this shit up. Бороден... Что? Бороденка? Заходил кто? Baby Beard. That can only be got the cafeteria manager. А, Baby Beard. Бирд. Блин, детская борода. Ты про Гард? Yeah, fucking Baby Beard. Cleaned all your shit up. He's like your fucking mum now or something. 2 days? Kuno's been out longer sleeping off the speed train. 2 days is nothing. 2 days is nothing to the Kuno. Titus died. Some of his goons Shit. too. The whole fucking harbour is in lockdown right now. Even Kuno can't get in. Everard probably used this armed altercation as an excuse to completely barricade himself in the harbour and cut off all communications with the outside world. Окей. Сид мертв. Yeah, fucking dead. Died in the hospital, I hear. Union's all weepy and shit. It's probably your fault. It probably is. Fucking Butterfingers. Наверняка сраный растяп. Кстати, скорее всего, Тит мог бы выжить, да? Если бы я правильно что-то там нажал. Или подготовился к лосье. She's gone, pig. Kuno saw her take off before you started all that file and shit. Had a suitcase and shit. С чемоданом и все дела. Блин, вот так... Надо было ее арестовать. He's telling the truth. Ребят, кто будет перепроходить, обязательно арестуйте к лосье. Doesn't sound like she's planning to come back. What? You don't believe the Kuno?
You don't believe the Kuno knows this shit? Fuck you. Kuno keeps tabs. Bitches out of town. Блин, я бы откатился на 1 день назад, на самом деле. Поговорил бы с Элизабет. Ой, нашел бы 3-ю точку обстрела. Ну, блин, просто под запись бегать там по этому острову, полуострову. Понимаете, где там эта точка обстрела? Блин, тяжеловато, тяжеловато. Так бы я там, может быть, это бегал бы в тишине 500 раз, знаете, по одному кругу. И не парился бы. No. She was dead when the Union doctor arrived. Kuno saw them put her in a bag. Делать очень маленьким совсем ребенком. Когда приехал врач от профсоюза, уже померла. Куна видел, как ее паковали. Tough he may be, but this image left a mark. That bag's on you. You could have done something, but you just stood there. Fuck. Was nothing. Kuno's gonna go into a bag too. We all are. Джойс, дама из компании. Rich bitch. Yeah, probably. Boat's gone. Kuno'd be fucking fine too if Kuno had a boat. Ой, блин. Yeah, that's what Kuno said. No one goes in or out. Shit's paranoid now. Офигеть. No problem. Kuno shares the info. The fuck you asking Kuno for? How would Kuno know? Kuno's fucking 12. Ну, и я не знаю. Я знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Сейчас тыкать все подряд буду. Oh, really? You can't get to that fat fuck Everard anymore, because the harbour's locked down. Half the hardy bitches are dead, and your company bitch sailed off. И корпоративная, сука, тоже свалил. Короче, Эврар закрыт. Да просто говорю, закрыт. Половина Харди склеила ласты. Твоя корпоративная, сука, тоже свалила. Kuno thinks you're fucked, but I can help you. What you got? Bounce that shit off Kuno. Чё, сраные ландыши, Куна, цветы? Чего? Yeah, what? What Срандыши. bells? Они были на крыше, я их не поймал. Если бы я их поймал, как-то что-то бы изменилось. Fuck, pig. Kuno doesn't know about this flower shit. Kuno's not feeling it. He's wrong. What does he even know? Они как-то связаны с делом. Ну, может быть, кто их принес, вопрос. Вопрос, конечно, кто их принес. Sure, pig, sure. You better have more than some fucking roses if you want to bust this. Huh? That could have been there for years. Kuno thinks it's a dead end. Ковая наводка. Чё? You want Kuno to be a yes man? Or you want me to tell it like it is? Walls are full of holes here, pig. Even Kuno knows that. There is no telling when it was made. He had a point there. Ну, блин, неужели никто это не закрыл, эту дырку, ё-моё. Ремонт никакого не было. 50 лет прошло с революции. Следы. There are fucking footprints everywhere, pig. Pigs are too into this footprint shit. Kuno just saw footprints outside on the sidewalk. Он все у меня это разбил. Уже стреляли издалека. Yeah, that sounds real to Kuno. Forensic shit, true crime shit. Let's check out some crime scenes and assess shit. Pig style. Anything else? Еще мысли. Так, а что мне? Предложите Долорес фигурки? Долорес Дэй фигурки. Я не предложил. Предвидите, откуда был выстрел. Вот один выстрел с острова мне надо как-то сделать. Найдите орудие убийства. Рабочее оружие, которое стреляет пулями. Эх, 3 очка есть. Игра продолжается. Игра продолжается. Что-то здесь бродит. Я это чувствую. Yeah? Like what? Что? Shit. Playing the Kuno like that? You better have something else for me.
shit ain't nothing to Kuno. What now? Я сдаюсь все время бухать. Will Pig, you ready to walk, Will Pig? So, listen, Pig. Kuno's been thinking about shit and, Kuno's coming with you. Help you wrap this shit up, final style. Final style. Asking for something, even asking to come along, doesn't come easy for him. Нелегко просить даже о том, чтобы его просто взяли с собой. Амба. Final style. You fucked everything up. Now Kuno's all you got. Terminal Kuno. This scene is dead. Kuno's out of here. Might as well be a pig. Big up fucky fingers on me way out. Валит отсюда по пути, чё бы не побыть мусором с ёбарем. Ладно, полетели. Принять Куна, отказать Куна. Ну, полетели. Accepted the Kuno like a motherfucker. What are we gonna do now? Yeah, debrief Kuno. Let Kuno know the plan. A gust of wind blows in from the bay. The duraluminum box around you vibrates imperceptibly. A familiar cold, a red thread on the roof upstairs. Taut, plucked like a string by the gust. Чё, трепет-то о чем вообще? Порыв ветра с бухты и дюралюминиевая коробка вокруг тебя и неощутимо вздрагивают. Это здание, что ли, мое? Вокруг тебя неощутимо вздрагивает. Знакомый холодок. Красная нить на крыше. Туго натянута. Ветер дергает ее, как струну. Номер классе. Не знаю, давай бесцельно бродить, пока не наткнемся на улики. Это мой выбор. Давай классе. That's what Kuno's thinking too. Good call. Let's rock it, pigman. Погнали, человек-мусор. Кровать все еще пахнет твоим потом и кровью. О, можно зайти? Что тут, The bed's a спать? little nicer now. You could get a good night's sleep here. А, реально, спать лег. The window is fixed. The sheets are new. It's easier to fall asleep than ever before. Не знаю. It's easier this time. Drifting off, your head has found a comfortable indent in the pillow. Your legs and your torso feel like lead weights sinking to the bottom of the sea until they're suddenly light. This respite, you've earned it, brother. Bask in the darkness. Let it swallow you up and swivel you around while you forget everything you've managed to remember. Так, Насена говорит, не хочу, поэтому это последний сон. No, this is the one before that. We'll just keep cycling it for you if you don't mind. As long as we can. Enjoy it while it lasts. You're welcome, Harry boy. You earned it. After centuries of darkness, the alarm rings. But what's this? You actually feel rested. There's no time to cuddle with your pillow, however, or as much as shiver from the cold. The world awaits. Блин, сейчас мне почему-то кажется, что мы где-то половину игры прошли. +1, +2. Ну, окей, восстановились. Куна здесь. Давай, вставай. Как ты ходишь? Бегаешь или что? Бодрячком. Новое стекло сияет в лучах утреннего света. С улицы доносится шум машин. Мир живет своей жизнью. О, починили? Проигрыватель вновь обрел свою правую колонку.
Белая эмаль сеет чистотой, бутылок внутри нет. Ха, дверь открыта, можно зайти в номер Кима. Да, нормально, бегаем. Ага, это записки Кима? Будильник заведен на 6:50. А, ну чтобы меня встречать. These papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished. You may have notes on this and other recent cases. Блин, что я прослушал. Ким-то живой вообще? Вроде живой. Гляди икону заметки лейтенанта Кицураги. The child. Dom's unfinished. Dom's unfinished too. The man with the hole in his head. Boring ass shit. Ah, motorcycle emptiness. That's a cool case. Kuno can solve that shit for the Beano. Называй его очкозавром. No one tells Kuno what to call something. But the Beano was alright in Kuno's book. Kuno's pig. Very little. This is a daily write-up. He's just started copying notes from his notebook, preparing them for filing. The case appears to be named, however. KK57 0803 0815. 28 kilometers to the northeast, in the infirmary of Precinct 57, Lieutenant Kim Pinball Kitsuragi rests under a heart monitor. A triage sign, colored yellow, hangs from his injury record. Safe, it means. He coughs, propped up against the pillow. "Why are you here?" asks the man as the cough fit resides. His eyes are black and moist. "To inquire about the Lieutenant E. Freighter, sir. I am his partner," says Satellite Officer Jean Vicmer, standing in the doorway. "Then why are you wasting time here?" coughs Kim. "He's out there, in Martinez, unsupervised, without cover. You need to get there." His cough gets the best of him. He grabs a glass. On his right-hand side, a little blue notebook, open at case notes. This year, you can see references to The Child, Dom's Unfinished, half a dozen stolen property cases, titled Crossword Puzzles 2 to 2000. Ничего интересного. Окей. Че, я здесь выйти не могу? Так, радио. Я думал, вот это, кстати, заберу радио. Пойдем на улицу, выйдем. 7:30. Воу, чего? Джорьо сериал, чего? Ладно, сейчас увидим. Попробуем зайти в тот номер. Думаете, он будет открытый? Тихо, что? Ох, нога болит. Возможно, если не бегать, будет не так больно. А, понял. То есть не стоит постоянно бегать, а то меня, наверное, ударят по этим. Похоже, она оставила что-то на столе. Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. Я думаю, если я буду много бегать, мне по здоровью прилетит. I'm sorry, I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift, huh? That's fucking suspicious to Kuno. Это может быть за подарок. Кажется, она отбывала в спешке. Yeah. Fugitive on the run shit. Kuno's seen this shit before. A trap, probably, but don't sweat it. You got the Kuno spot on you. Let's go in. Just don't walk into another radio trap, okay? Радиоловушку, да. Куну, смотри, что у них в этой аптечке есть. Тебе понравится. Не, ну бегать в любом случае будет. Not even a toothbrush. Pity. Немного надеялся, что подарок будет тут. Nah, pig.
That'd be too easy. Let's keep looking. Smart chick. Kuno never leaves shit behind either. Kuno's a pro. Окей. Блин, надо было броник одеть. Ну, ё-моё. Ух ты, что такое? О, это полет пули, что ли? Или что это такое? Там нет ничего. Давайте, блин, может быть, F9? Куда меня приведет F9? Вот сюда меня приведет F9. Давайте побольше хпшек. Прям вот так побольше. С этой чикой мы не будем разговаривать. Ну или прощелкаем. Давайте ее прощелкаем. Она все равно уезжает. А это хоть какие-то новые эти. Опыт, очки опыта. Давайте ее полностью прощелкаем. What brings nothing? That. And she's also Spying. Then there's the water, the smell. I'm surprised. Dark art. Fortunately, All right. Politics time. She could easily. You detect a note above you. Their cloud. Have I told you how they discovered this place? Yes. Well, your condition has left you no worse off. It's a remind me to tell you one. do we? Да, расскажите I hear сейчас. you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. Maybe there is something else I... А, ну все, она сейчас не будет со мной даже разговаривать. Нифига себе деловая какая колбаса. Блин, а где остров? Где остров, где я могу посмотреть это? Так, одежда. Где он? Вот, его я по-любому хочу одеть. Сила воли, эмпатия, болевой порог. Шлем я так и не нашел. Шлем я так и не нашел. Остров. Откуда стреляли? Откуда стреляли? Давайте побегаю. Давайте я пробегусь по острову, блин. Может быть, откуда-то отсюда. Выстрел не могли сделать отсюда, деревья мешают. Окей. Тут похоже тоже на площадку для выстрела. Нет? Не похоже. Здесь еще это Изабелла там его какая-то. Вот с ним. Эбигейл. Блин, расскажи мне о своих друзьях. Ты кто? The man hiccups, then mumbles something. He snorts and beckons you to lean in closer. Don't call Abigail. Don't call Abigail. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. The drunk man starts coughing, a really disgusting. He does not sound well at all. Don't you fucking call her! Hear me! Don't call. Ой, медленно склоняется на бок, он вырубается. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Ну, согласен. Так, давайте я сохранюсь еще. Не быстро. Долгое сохранение. Что-то реально долгое какое-то сохранение. Во. Сохранить. Так, ну, что у вас, ребят, есть какие-то? Yes? Нет, не ты. Tequila Sunset. Хочу еще раз послушать историю. Извиняюсь, что испортил все веселье в прошлый раз. С меня выпивка, с тебя история.
Забей. The legend. А, He's back. сигареты. And firstly, I got smokes and piss and a little. Остров. Блин, что? Вообще непонятно откуда. С пирса. С острова. Пирс это мы подошли, ну, под землей. А по-другому мы бы, наверное, не нашли, если бы мы вниз туда не спустились. Даже мысли бы не было у него. Остров. Что имеется в виду? Ну, вряд ли он прям это солдат, да, стрелял. Беги, беги. Ты беги, беги. Здесь уже не пройти. А, не пройти, вот. Идем. В церковь не будем заходить. Вот можно было, наверное, где-то здесь на пирсе встать. Что такое? Мусор какой-то. Ну, нифига себе, это вниз. Может было, наверное, вот здесь, если бы я ходил, мне бы тоже это пришла идея. Но мы под пирсом ходили. Что за остров, блин? Мы пошли сюда. Остров. Точно остров. С острова. Выстрелы с острова. Ну, ё-моё. Кстати, фиолетовые. Огоньки горят. Вот и автосохранение прилетело. Не помню, бегал я тут, нет, но это уже, вот уже все, это уже край земли. Вот это вот. О, нифига себе. Маяк работает. Маяк работает. Здесь был край земли. Вот прям вот здесь вот. Что за остров? Там никуда не пройти. Вот он пирс уже. Он вроде как между ними. Вот это полуостров. Какая-то коса. Давай нажмем, может здесь что? Не, а что это вообще? Отсюда могу стрелять? From here to the whirling, I can't see how. The church is in the way. Может быть это, но не засчитывается по каким-то причинам. Church. На пути церковь. Ну, нифига не так. Вот это пирс. Где-то между ними, я так думаю. Я надеюсь. Что может быть островом? Ну че, я просто везде пробегу, ребят. А, ну здесь мы уже бегали, окей. Наверх здания мы тоже выходили, там ничего не было. Здесь мне все загораживает. Здесь, да, все загораживает. Давай, буёк.
The dome-shaped plastic boy bobs up and down in the. Ну, наверняка она и должна была меня обмануть, это классье. Может быть, даже не получилось бы ее арестовать. Никак. Ну, отсюда не высадить. Блин, если я просто не добегу сейчас вот до этого тупика, я потом буду думать об этом. Что я не сделал этого. Здесь войти точно не получится. Окей, бежим дальше. Это последние часы, да, с Кимом у нас. Кто бы мог подумать. Так, а тут как-то можно перейти? Тут можно, да, перейти. Ну и все, там мы уже везде ходили. Куда? А, вот сюда, сюда. Во, подожди. Wait. Take a longer look at yourself and how you're reflected in that slick chemical rainbow. What do you see? Ну, это не то. Metaphor. It's always metaphor. Это какая-то метафора. This is more important than you. That's the blood of industry you see before you. The runoff from Coal City, further down the coast. The engines of fortune once roared here. Great wealth poured into Revachol, the Delta, as did smoke, waste, sickness, life. The engines stopped. The West Revacholian industrial base was dismantled after the war. Now, extinguished coke furnaces dot the landscape, a landscape despoiled by industry. Filth. This needs environmental action now. Right. Here's some advice that's good for business and life. Never fight a losing battle. I'm not even going to argue with you. О, кстати, а может быть мы сейчас не вмешаемся? Может быть мы реально сейчас не будем вмешиваться? Там же есть такой вариант. Может где-то здесь в центре надо встать, чтобы дошло. Не знаю, не приходит мысль, блин. Так, секунду. Так, короче, походу, как раз... Я пошел это гуглить, да, откуда выстрел. И, короче, во-первых, я на спойлер нарвался. Ё-моё, не буду его там рассказывать. Ну, я оттуда сбежал как можно быстрее. Вот. Во-вторых, ну, второй спойлер, то, что сейчас нельзя, это уже потом. Собственно, куда мы идем? Ну, что такое? Такого не было. Слабый запах плавящейся изоляции, нейлон и озон. А озон это доставка, я знаю озон. Так, тут ничего не открылось. Давайте реально не будем вмешиваться, может Ким выживет. Так, броник я одел. Пистолет я сейчас не буду одевать. Что я хочу одеть? Очки на эмпатию, эквилибристика. Ну давай эквилибристика. Что еще есть? Энциклопедия. Логика. Восприятие минус. Внутренняя империя плюс. Внутренняя империя начнут свои вещи слушать. Какие еще очки? А вот еще очки. Электрохимия минус логика. Визуальный анализ минус. Давай.
самое, то, что есть. Так, шапка. Некая шапка, логика, внушение минус восприятие. Авторитет есть. Может, кем обернется, кстати. Самообладание трепет. Не, куртка. А, это рубашка, это вместо рубашки. Полицейская волна трепет. Внушение. Специализация, эмпатия, координация, кстати. На пострелушке вроде, да, координация, самообладание трепет. Драма. Вот это как раз вместо броника. Нафиг. Координация, скорость реакции. Давай. А у меня что, эмпатия? Самообладание. Скорость реакции, риторика. Эквилибристика, электрохимия. Эквилибристика, визуальный анализ минус. Грубая сила, трепет, авторитет, логика. Эмпатия, координация. Логика. Авторитет, логика. Внутренняя империя. Трепет, грубая сила, минус 2. Драма вот есть, давай драму. Ну. Угу. Не, перчатки ни в коем случае. Ботиночки. Самообладание. Плюс один способ. Восприятие. Сила воли, кстати, внутренняя империя. Я не помню, какие там проверки-то проходили. Полицейская волна. Визуальный анализ. Эмпатия, координация. Да ладно, короче, так, поехали. Стали сейчас не буду вставлять или вставить. Сюда нельзя зайти, да? 22:15, но нельзя. Вот, он мне говорит. Just up. Watch you. Water streams. Be prepared. Your fingers reflexively reach for the. Then you'd better get. Окей, давайте. Пистолетик я в любом случае возьму. Вилье. И давай во вторую руку. Не, инструмент. Где, блин, инструмент? А, вот. Вот так. В левой руке, не, давай в правую руку. Holding the gun feels. It reminds the gun. Это мне этот восполнили. Боевой дух. Ну, здесь мы побыстрее, не буду тратить ваше время. Что с ним что-то серьезно не в порядке, он опасен. Промолчать. The Kipt is merciful. You are He's peaceful. Nest in your Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? The lieutenant is genuinely worried for you. The mercenary tribunal. My plan is not to get killed, but we have to intervene. Инструмент наемник, что был у ворот. If this turns into a firefight, we should take him out first. Его надо нейтрализовать первым. A sound strategy. И давайте нам лучше отойти. No, we have to step in. This is not going to end well if we don't. Окей, других вариантов нет. Get lost, comedian. You cops had your chance. I think Ладно, he's поехали. gone. No, he didn't. He's about to open fire. Нет, он успокаивается, я могу с ним поговорить. На что это влияет, непонятно. Это я с Сумраком общаюсь. Он сейчас сорвется. Что, кто был прав? He is. I was wrong. Эмпатия. Я ошибался. Нет, вовсе нет. Он вот-вот начнет стрелять. Big fuck! Вы еще пьяны, одно резкое движение и вам конец. Спокойно, никому не обязательно все вымирать. Вот это в прошлый раз выбрали. Ничего не говорить, скрестите руки. You're probably gonna get killed too. I think I'm gonna kill you. I didn't think I had it in me to kill a cop. Офигеть. To your left, you hear the lieutenant cock his gun. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the grip of your sidearm feels comforting and warm in your hand.
Feels like it's saying, do it. Shoot him in the mouth. Shoot him before he shoots you. No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have. Then move down from that. Please. Так, кто это? Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Owen Cloven. He doesn't talk much. All of you cunts inside out. Rip you open. The gunner, the raddest, the killer. Стрелок указывает на себя, радист на женщину-убийца, на фигуру в полной керамической броне. Но у него только шлема не хватает. What do you think he does? Убивает, работает на конюшне. Думает, вы крутые, в сегодняшнем убийстве нет никакого смысла. Я тоже убийца, в прошлый раз я говорил. Но это самое нормальное. На конюшне это... Блин, как они на это реагируют? Ну, поехали. What are we waiting for? Let's blow that big fucking mouth off his face. Hold your fire! Wait for my command. Они этого не делали. Ну, давай сразу риторику запускать. Где Классия, она бы все объяснила. Who the fuck is that? Glacia, the woman upstairs. Where is she? Ты Гард. Куражно ты там делаешь? What am I doing? My fucking establishment is under fire! You know how much windows cost? She left! Her room's cleaned out! Right before these assholes showed up! We should have arrested her. Да, надо было ее арестовать. Да блин, Ким, ну что ты на больной это? You can feel how upset he is with himself. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of this one! For God's sake, tell him the Hardys didn't do it. Present a case. Изложи ситуацию. Они этого не делали. Но он рассмеется. Ну давай, нажмем. Yeah? Who did? Еще время на Тита, на крышу. Указать на крышу — это Классия. Как удобно, она уже ушла. Это Руби. Это был я. Это был кто-то. Ну давай вот эту. Погоди, мне нужно еще время в этом разобраться. Time. You had Ну да, time было у тебя to время. fuck around in that church, to run errands for your union chief. I saw you. Time is up, loincloth. Give me a name. Now! Назови мне время. Давай, Классия. The bird. You're fucking telling me a bird killed our colonel. А где она? Сбежала, потому что она убийца. Она единственная была в номере в момент его смерти наверху. Непроизвольно выстрел предназначался ей. И ее нагнало темное прошлое. Давай She так. used to work in industrial espionage, and... You think I'm fucking stupid? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? How about the kid? Go ahead. Say inadvertently. One. Listen, please. This... He's gonna do it. He's gonna shoot her. О, подожди, у меня есть второй вариант. Эту логику провернуть. 72%. The Hardy boys Отлично. confessed to hanging him, all together. Titus said, we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Послушай, его застрелили, не повесили. Послушай. Они не признавались. Погоди, они не признавались. Так, подожди, это логика. Парни Харди признались, что повесили наемника все вместе. Тит сказал, мы вывели его на задний двор и повесили. Сказал вслух, в личном месте. Ну да, она там слушала. Погоди, они не признавались. Послушай, его застрелили. Не повесили. Давай. You're lying. DePaul heard it. You heard wrong.
She and these men have been helping us find the shooter. Это просто прикрытие, послушай. Признание было враньем. Садовница даже не в их группе. Признание было враньем. Повешение. Это просто прикрытие, послушай. Ух. Что произошло? Не понял. Не, ну ничего не лагает. Пиздобол, он дергает крючок, из дула вылетает облачко дыма. Лиззи пока стоит. The shot rings in your ears. A low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. Ух. Это что спиной стоит? Совсем испугался? I missed. I know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. Ну да, это они говорили. That doesn't sound good. You need to change the topic now, or there will be another shot. What topic? Shots have been fired. Act before it's too late. This was a close call. Еще риторика. Придумай довод. Внушение, координация. Отвлекся на воспоминания. Разобрался в броне. Стоит тихо, в надежде, что все обойдется. Может быть так? Ким. Тащи. Равный шанс 42%. Координация. Координация, кстати, вот что. Внушение и риторика. Можно еще риторики бахнуть. Представительница Wild Pines этого не одобряет. Ну, скажешь, мне насрать. You think I care what that company cunt thinks? Мы с ней работаем вместе, она знает, что вы неуправляемы. Она мне сказала, ладно, позволь сказать еще кое-что, сменить тему. Что не хочу время тратить на эти диалоги, с одной стороны. С другой стороны, может и стоит. Wild Pines не простят, если вы вырежете кучу невинных людей. Им по барабану, мы с ней работаем вместе. Она знает, что вы неуправляемы. Она мне сказала. И что? She's gone, you stupid fuck. Sailed off 5 minutes ago. She doesn't give a shit about you, Silos. Stay cool! Don't do anything stupid! The company bitch is gone. The lady's cunt is gone. The lady's gone. Fuck are we still doing in this shithole? Guys, I just get in the way. I don't even have a gun. Это мутный. Hold your ground. О. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this together. They're afraid, all of them, trembling reeds in the wind. They'll run, scatter soon, one by one. Ничего себе. Скоро они все разбегутся, да уже пьяные. Это я не хочу нажимать даже. Давай еще риторику. International something. International law. Трибунал незаконный, не говорите этого. Don't say it. But now you stood there scratching your ass for 1.5 seconds. You think this helps things? Ну что у меня были синие глаза. Поговорить о повешенном. Застрелить Картинара. Ну, поехали стреляться, что ли? Давайте, ладно, поговорить о повешенном. 3% вообще невозможно. А, ну 0 плюс 1, 12. Если вылетит, то окей. А, ну у меня единственный вариант. Это крит 12, и мне надо 12. Офигеть. Ну посмотрим, что будет. Of course, nothing bad will happen. Talk about his dead friend. He seems stable enough to take it. Он все не выглядит адекватно. Мне кажется, за время расследования я узнал твоего покойного друга. Не-не-не. Even better,
It will further destabilize him, cost him time, and maybe even lives. Don't fucking talk to me about my brother, loincloth. Okay, yes. Immediate failure. Things are worse now. He's observing your every motion carefully. Ну, поехали стреляться. Зелененькая, зелененькая. A plume of smoke and fire erupts from the gun, and your hand goes numb from the explosion. Поднимающийся из ствола дым, посмотреть на картинара. Я все-таки сюда-то и выстрелил. Но он стоит без шлема. Посмотреть сквозь поднимающийся из ствола дым. The smoke drifts west with the wind. You hear the plaza erupt in violence, slow, like a waterfall in reverse. Блин, вот это классия, сучка, да? Свалил тут такое разгребать после нее. There is a hole in his cheek. Blood gushes out as he stumbles backward, eyes filled with rage and disbelief, gurgling, muttering something unintelligible. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. Так и не помню, что я в прошлый раз прожимал. Реально, Ким где Ким. Я, по-моему, все подряд пошел сжать. Но в итоге скорость реакции. Ким где Ким. Ну, Ким готовится. Готовится к выстрелу. From the corner of your eye, you see the lieutenant. He's trying to find a straight line of sight before the rifleman. You stare down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it. His eyes in the slit of the helmet, like a camera lens, focusing. 0.4 seconds remain. There are 6 little black dots in the tip of the barrel, like a honeycomb. This is a knock cannon. It shoots 6 rounds in one pull of the trigger. 6 пуль, это я такого не помню. 6 пуль за одно нажатие. Is there anything we could use to protect this frail body? That gun will tear us to pieces. He's drunk. Drunk fighters overcorrect. Move right, he aims further right. Get him to overshoot. Он пьян, а пьяные слишком сильно корректируют прицел. Сдвинься вправо, и он прицелится еще правее. Заставь его промахнуться. Окей, +1 у меня есть. Мы полетели. You leap left. A swarm of angry lead passes mere millimeters from your side, tearing fabric off your coat. Feels like the lightest of tucks. В миллиметрах твоего бока разрывает ткань плаща. Ты почти чувствуешь их легчайшее прикосновение. О, радость, я жив. Меня нельзя убить, я стал бессмертным. Закричать: хватит меня стрелять. О, радость. The man tilts his head, trying to see through the clearing smoke for the next shot. Watch out. To your left. DePaul is about to take a shot too. At Kim. God, please. Нужно было, шепчет лейтенант с смертным бледным лицом. Он выцеливает врага. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream. Blood gushes from an unbelievable Glenn dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out. You see 2 crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic. With blood gushing from his face, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Позволить этому случиться. Понятно, то есть... В прошлый раз как было, не помню. Но у меня пока ни одна пуля не прилетела. Сейчас мне ноги отстрелят. Кортинар. Она вроде как, я так понял, в Кима должна была стрелять, но она не в Кима, она в этого стреляет. В Кима стреляет, по-моему, Кортинар, когда я уже валяюсь. Невозможно вернуться от выстрела. Смотреть ему в глаза нет смысла, он ничего не боится. Позволить этому случиться? Ну, давай так.
Карасенька. Ну и все, можно глаза не открывать сейчас. Полетели. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire, and your legs can't support you. You fall down like a ragdoll. Если у него не будет открытых глаз, я не увижу, что на Кима, наверное, нападают. Давай. Nothing. A persisting darkness. You're bleeding out. Так, темно, ничего не вижу, Ким я соврал. Белая тень, пахнущая абрикосами. Ой, ладно, давай. Stay with me. Тут надо просто говорить, чтобы это не уйти в это в себя. Не могу это забыть, даже когда много пью. Говорит, что моя душа необъятна, у меня необъятная душа. Yes, keep talking. You hear me? Stay awake. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds a slender white shadow towering. Someone stands there, Авторитет. У меня есть raising a авторитет. pistol at him. Я даже The одел что-то на lieutenant авторитет. doesn't see Позволить it. смело забрать себя. He's pushing down on your Нет, wound. Ким. With no, you хорош. say, and hand out your firearm to him. Your hand trembles, and your eyes are full of fear. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind him. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. This is death. One more door, baby. One more door. Brother, you already were a ghost. Up there screaming along with all of them, scaring each other. It's the living who are ghosts. The dead are silent. They don't rattle windows or write letters in blood. The living do. Leave them behind. Rest. Хорошо, давайте я прожму новые эти диалоги. Of course. I know you do. Everybody leaves when they get the chance. Go on. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up and rotting. He can't go. Not before the case is solved. Сила воли, он не может уйти, не раскрыв дело. There is a radio in the distance. A radio of the world. Playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. You're thirsty. Reach for the glass of water by the bed. The world is... Hours turn to days. The engine of a caprice connect. No, it was him. He is the... Так, ну мы You see the лучше. lieutenant's familiar Ох shape ты, in он the orange здесь. jacket. It turns double, then triple from the pain. Ну нормально, блин, не уверен, что я этого хочу. Можно было бы из Куна побегать. Но с Кимом мне прям вообще это... Уверенно себя чувствую. В Киме я уверен больше, чем в себе. It's nothing. You're alive. That's what matters. Ким жив, я жив. Sunrise, Parabellum. С добрым утром, Парабеллум. Офигеть. Ну, блин, прожмите лайки. Я спас Кима. Ты бы знал, во что это могло тебе обойтись. Кстати, здесь у него другая прическа. И рисунок этот, волосяной, да, покров такой, немного другой. Здесь у него прям залысина, а здесь нет у него таких залысин. Так, с добрым утром, Парабеллум, говорит лейтенант. Он стоит посреди свежеубранной комнаты. Вентилятор обрамляет его голову, как нимб, а лицо распухло от синяков. Ой-ой-ой. Номер тут чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. 2 days, in and out.
You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Снял ссаную куртку. Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Так он ее вроде не одевал. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. Dramamine? Then it's not that bad. Neither surgical nor organ damage bad, but still under the counter bad. Ну, слушай, прикольно, прикольно. Да вот не уверен, что я хочу сейчас с кем. Я бы, может быть, и с Куном бы побегал. Потом сказал про утро. Sunrise parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. Надо вам сказать, что знаменующий конец света насилия пока не разразилось. I think we may have held it off, for now. Barely. Отлично, жаль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. That's right. Ouch, indeed. Что What произошло? happened? You shot the major in the face. A firefight ensued. Yes. You're a real killer, Harry. Сглотнуть, я убийца. You're an officer of the RCM. As retaliation, their rifleman tried shooting you. He missed, or you dodged. Увернулся. Then I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. Glenn did not survive. Это были предназначалось мне, а он не выжил. This is not the first person to die in his place. He goes on. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. О, Тит So do жив. Alain and the musician. I forget his name. Жив. Yes, he's still alive too. You were bleeding out by then. I think you said something about your wife, and you warned me. I was able to disarm one of them, the Pole, before she got a jump on me. I killed her, and that's what happened. О, решил закурить. Вроде куришь только одну в день. То есть все трое наемников, они мертвы. Сколько всего жертв со стороны профсоюза. Блин, понятно, Тит зато выжил. То есть прикольная ситуация от разрабов. Они тебя оставляют либо эту часть живых, либо эту часть допрашивают живых. Тоже убил человека. Ну да, он тоже убил человека. Типа его отношение к этому послушать. Все трое наемников. The Pole was the last to die. Everard had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Ну все надо прокликать, окей? He nods. This is the one. Только одно в день, и это она. 3. Glenn, Theo, Angus. The fat one, he took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. Острова для боя, Тео. All. Все. Катастрофа. Это же просто пиздец. Но все не так уж плохо, с учетом обстоятельств. Думаю, лучшего исхода тут быть не могло. Let's face it, officer. And this is both of our fault. It could have gone a little better. 6 people are dead. 7 мертвые. +1. Ruby. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornet did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. And we are still alive. Both of us. Его могли убить, наверное, еще. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes.
Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. The outer side, thankfully, no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. We will see. With considerable pain and the stitches tearing. No. I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. I'm sure they're worried about you. I did. It's part of a detective's task chain. You can do it too. Actually, you can. You can even remove a fractured bullet, it seems. Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Ладно, проехали. Я тебе жизнь спас. Не, ну не жизнь, ладно. Эти местечко. Может быть, еще третьего куна к нам сюда? You can take it. Just don't lean on that leg of yours too heavily. How are you? Да не, лучше, что с нами Ким, а не Куна. Ким, Куна, одинаковые имена. Ну все, танцевал свое. He nods. I honestly don't know. Ты не знаешь, ну и я не знаю. Ну, ему я могу сказать, но и я не знаю. Ну ладно, главное, что я совершенно точно знаю. Do you? Because we can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. Yes, she left yesterday morning. Maybe it's her. Maybe she kept her end. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Да, он прям намекает, разраба намекает, надо было ее арестовать. Там, может быть, какая-то подсказка была крутая. Если бы мы арестовали Классе, может быть, уже имя знали бы убийцы. Стой, ты проверяла, она правда? Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up. И кто же убийца, Ким? Кто убил? I don't know. I think the dangerous theory you presented on Classio, or whatever her name is, was wrong. We have not found a motive or a weapon for her. Не знаю, думаю, ваша опасная гипотеза, что это сделала Классе, или как там ее на самом деле зовут, ошибочно. Но это то, что я этим бандюганам говорил. I think our investigation has not produced a single credible suspect. С расследованием мы нашли хоть одно правдоподобного подозреваемого. Буднично отвечает он. Сраные ландыши. Химцыты. Они были на крыше. Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to catch everything. He's wrong. Ошибочка. В этом городе действительно весь мусор связан с нашим делом. Okay. Ого, ландыши надо было тогда поймать. Кто-то приходил к Классе, подарил ей ландыши. Может, Тит убийца? Фиг его знает. Что насчет дыры в стене? Кто за ней? I don't know. That's been there for years. Проклятые следы. Yes, God cursed the footprints, not solving the case for us. Au diable. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? В смысле баллистику, легкий кивок, легкая бой, согласен. Что еще? Так, баллистику надо. Древняя пуля. Насколько сложно найти такое оружие? It's extremely easy. There are thousands lying around. We found one. All completely unusable. It's precisely how easy it is to find one that makes the bullet useless. We could find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. What is? Something. He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Раскрывать преступление сложно, почти нереально. Супер просто.
Хотя вообще-то я хочу еще немного поговорить об этом деле. Супер сложно. Почти нереально. Супер просто. Ну да, просто сложно. It really is very hard. That concussion must be making him dizzy. No. Are you ready to limp? Хромаля. Good. Where do you want to limp to? Куда похромаем? A gust of wind blows in from... Давай Why к not? лосе. Он в прошлый раз так тушил, по-моему. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think. Окей, здесь я точно сохранюсь. Мы перевалили. Спать точно не буду. Так, с улицы доносится шум машин, мир живет своей жизнью. Новое стекло. Проигрыватель. Белая эмаль. Дверь открыта, можно зайти в номер Кима. Ким не против тоже. Будильник. Ты, может, откроешь дверь? В шкафчике лежат медикаменты и медицинские инструменты. Меркурохром. Что-то еще. Неважно. These papers... Да, I had got полистаем. opened the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Господи, температуру заражения закрывает. Сказать не себя спасибо, что продлил жизнь вот этой хреновиной. От меня одни неудобства. Пошел бы я нахер. Я видел апокалипсис, тьму. На секунду мне показалось, что я умер. Так, спасибо. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Let's go? Так, давайте пистолет уберем. Достанем пакетик. Может, что подзаработать. А, так, тут надо будет открыть, окей. Может, что-то подзаработать случится, да? Подвернется заработок какой-то. Так, тихо, не бегай, да, он говорит? Ох, нога болит, возможно, если не бегать, будет не так больно. Ну, все-таки побегаю. Все-таки я побегаю. До первой ссадины. Что он там оставил мне? Next to the... I'm sorry. A gift. I am not drawing my gun. Yet. But I don't like gifts. He says he's not, but his hand moves instinctively toward his holster as he studies the note. Just don't walk into another radio trap. Relax. Not everyone is out to trap you. It's hardly surprising. Давай сюда тоже забежим. Прощелкаем. The medicine cabinet, pity. Of course you were. How does that work anyway? Как это вообще работает? Amphetamine. Does it make you a better detective? There is little condescension in his phrasing. More measured curiosity. Любопытственно. Лучше? Нет, хуже. Ты о чем? Что за бред? Я не принимаю амфетамин. Он придает мне сил ненадолго. Честно, только благодаря ему я и могу так работать. Не думал сам попробовать. На работу он не влияет. Я принимаю его просто для удовольствия. Благодаря ему я и могу так работать. Ну, придает немного сил. В рамках игры. Ребята, никакого амфетамина. Не-не-не-не. Вообще, тяжелые наркотики, забудьте про это. На всю жизнь отразиться, ребят, не надо. А я правда все вычистил. Я не морал фак. Наркотики дикое зло. Сейчас реально в ловушку угожу. Красная нитка, нейлоновая, ведет из номера на крышу. Трепет говорил про какую-то нейлоновую эту нитку. И вот она. You see the same two neon-lit shapes, a man and a woman. Only now a red thread bisects the room, pointing from the antenna outside to the cupboard on the wall. К серванту на стене. И что? Вот она нитка, вот. Еле заметная. Она ни на что не показывает. Вот они, мои выстрелы. Это мои выстрелы. Непонятно. Я вот... ну вот только с острова, наверное, и не сделал. Ну,
остров, сказали, откроется потом. И вот этот остров... Блин, ну я так понимаю, что он и будет главной целью. То есть реально стрелял снайпер. This is ballistics. She's left a trajectory for us. Даже Классье это сделала. Баллистика, она отметила для нас траекторию. Лейтенант... Подожди, а как она это сделала, если окно... Окно есть вообще? Она выбила окно? Отметила для нас траекторию. Визуальный анализ Ким Кисурай. Ну, это, я просто думал, может, называется окно. Стекло, разбитое стекло. Лейтенант оттягивает нить пальцем. Тугая. Сразу же возвращается в прежнее положение. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez, B prime, B double prime, and B triple prime. It suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof, B triple prime. Б3, вот. С острова. The island in the bay. Остров в заливе. Смотрите окно в спальне. Она пытается сообщить нам, что стреляли с того островка, откуда она знает, как это делается. She was there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. Где в стекле было отверстие от пули. She had a long time to think about it after, standing on that roof, staring at the glass. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Она могла, например, отметину по, ну там, помадой, например, кружочек нарисовать. А она так вот прям бахнула через труп. Вот она лежит. А его я вообще не вижу. Что-то тяжело разглядеть. Ну окей. Ну, вроде как попадает. Вроде как попадает. Ее тело прям вот яркое. У него голова прям большой такой. Конечно, нельзя доверять. Кроме того, похоже, среди ее умений могут быть такие, о которых мы ничего не знаем. Только можно ли ей доверять? Конечно, ей нельзя доверять. Она таким образом просит прощения. Даже, блин, ну, просто наверняка. I find that hard to believe. But at this point, what difference does it make? Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the threat seems to point. Если только он на антенне, да, не стоял. На островке есть руины, затопленный морской форт. Я видел его в платный бинокль. Точно. Так, давай The нажмем. lieutenant looks out the window and onto the bay. Ну это прям вообще пуля летела, это с поворотом. Как это, особо опасен, помните? Фильм, где они пули закручивали. Российский режиссер сделал. Которого рекламы дофига. Фильм. Кроме того, это единственная начальная точка, которую мы еще не исключили. So it is. Так и есть. For a second he seems tired. Кажется, ты не испытываешь особого энтузиазма. Может, нам стоит отправиться на остров? Да, так не пойдет. Должно быть, мы что-то упустили. Да ничего, может, нам стоит отправиться? He sees danger. Another trap, perhaps. He must be cautious for a reason. This man has decades of experience. Не отправляться, отправиться прямо сейчас. Ким, давай уже отправимся. No, I just don't want to walk into another embarrassment. I am a creature of pride, you see. I'm afraid of becoming a joke. Чё-чё-чё, у меня, знаете ли, еще осталась гордость. Я просто не хочу попадать в очередную неловкую ситуацию. It's not something he's proud of, but that's the way it is. Ким, давай уже отправимся. Я отправляюсь на остров, ты со мной? Ну, давай. Of course. I mean... How do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Ah, yes, of course. The village. Let's go.
Я думал, мы с этого окна телепортнемся. Так а чё тут? A red thread runs through. Визуальный анализ. А на окно выбил, чтобы... Чтобы что? Так, где подарок? А, это и есть подарок. Что я туплю-то? Нитка привязана к антенне. Уходи, нитка. Вонючая. Может, кофейку оставила? А все какой-то подарок, что жду, что на столике что-то стоит. Окей. У меня пистолет в руках? У меня пистолет в руках. Спокойно. Ну, погнали. Ну, все это немного не сходится. Ну, траектория полета. Где карта? Что тут? Отправляйтесь на остров. Вот карта. Вот на остров, вот он, балкон. Вот здание это закрывает. Они здесь, наверное, даже специально нарисовали так, чтобы не закрывал. Ну, не так он влетел. Ну, не так он влетел. А они говорят, что это влетело оттуда. Окей. Чтобы мы не догадались. Ну что? Блин, вот эти двое сидели здесь, и ничего не было. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Прибрал, я не обратил внимания. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire. I give credit where credit is due, and that, sir, was a nice shot. I was watching until you hit him. Crawled inside then. Bullets started flying. Ну правильно, ты ушел. Anyway. Ты вообще это слишком близко вышел, я бы стоял на отдалении, чтобы только мои глазки было видно. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. Oh, you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. Ah, them. Nice people, but no. Lena said they were going back to Jamrock. I saw them pass by outside. This was before the fight started. I'm glad she got out of here before all that. Bullets flying and stuff. People inside were quite terrified, you know. I had to take action and step outside too. Не нашли Фазмида. I mean, you're a detective. Perhaps you can track them down. Shouldn't be that hard. Exactly, but all in due time. Crypto business is not a priority right now. Crypto business. You'll see her again one day. You know it. Things went like they did for a reason. Мы их на острове найдем, наверное. Oh, fine, hero cop. Lena left a forwarding address. 1113 Tabernacle Road in Jamrock. If you see them again, do give them my best. I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Yeah, I was, yeah. That's because I'm a badass. Стоически кивнуть. He nods back at you, even more stoically. Just two badass men nodding stoically. Зачет вообще. Make that three. The lieutenant is nodding too, hands crossed. Ништяк вообще. Огромное спасибо. За эту сцену прям огромное спасибо. Разравом. No problem. Ну, поехали. Красмазов. The suicide of Kraz Mazov. It's clearly a lie. Kraz Mazov didn't shoot himself. Reaction was on the counteroffensive. The State Day Palace in Mirova was surrounded. He was either assassinated or died in the bombing.
You might even have evidence to support this somewhere in your brain. Mazov was never given a state funeral by the communists. Some people even say the body that was recovered from the ruins wasn't his. There, good. Hero restored to glory. Carry on, comrade. Смотрим бонусы. Неудачные белые проверки полностью устанавливают боевой дух. Полностью устанавливают боевой дух. Плюс одна риторика. Назовистская этика. Ну, пускай торчит риторика. Самоубийство как раз самозвал. Ну, у меня тут все равно ничего нет. Бомжиков у меня уже не будет, да. Так, и две еще у нас в работе. Уборка в комнатах. Там уже убрались. Колдо мама Даква. Временный бонус. Нет. Что, ты ее слышал? Таинственного Колда. Ты уверен, что слышал? Навостри ухо. А, все, это. Как раз Лена. О, Тит и парни. Hi again, gendarme. Они еще здесь. Что такое дает покоя? Почему же тебе все не дает... Ага. Bye-bye, gendarme. Давай, пока-пока. Пацан, это с тобой что? Все мир завязан на деньгах. Но мне кажется, что какой-то это важный человек. Seeing you approach, the bruised man raises his spear in welcome. Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you, but I guess I've misjudged a lot of people lately. That was one hell of a shot. Hell of a shot. The fucks did not expect that. Охуенный выстрел, охуенный. Может, чего не ожидал. Смотрит на тебя с недвусмысленным уважением. Блин, ради этого, благодаря этому выстрелу он и выжил. Я такой с пакетиком для бутылочек. I guess what I'm trying to say here is, thank you for intervening, fellas. That was mighty brave of you. Смелый поступок, протягивает руку. His hand is covered in bruises and half plastered. Still, this hulking lump of man is glad to be alive. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Пожать, не благодари, это моя работа. Пожать ему руку молча. Не пожимать, слушай, нам надо поговорить. Да я вообще просто попрощаться зашел, уйти. Блин, чё-то я не буду пожимать ему руку. О чем мы будем говорить? Да забей. Моя работа. Ну, моя работа, наверное. Что тут это стоически, да, кивать стоять? Может, еще Ким присоединиться? Well, cheers anyway, Copper. Сожалею. Theo was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. Theo жалко, я бы с ним поговорил. But Angus, he was just a stupid kid. Didn't realize the mess he'd gotten into. Trusted me. Still, the balls on that kid. Went down fighting for someone else's shit like a fat, angry bear. Here it comes. The last one is the worst one. He only deals with it by drinking copious amounts of 8% beer. An honest tactic, and effective. And Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. Dennis, you saw him run. He's a mean little shit and I never trusted him. He'd better run real fast now. Real fast. Ой, да ладно, забей, у него даже пушки не было. Titus makes no attempt to hide his disgust. Grief-stricken anger boils in him.
Давай что-нибудь повеселее. Да я не знал их. Sure, capo. Puppies and daisies, shoot. First, we're gonna find Dennis. Ага. I'm going to find Dennis. I'm going to find him, and then I'm going to kill him. Деннис это мутный? С Деннисом ты же сам видел, как он сдриснул, да. The tone of the statement is so matter-of-fact. It's as though he were talking about picking up a morning newspaper on his daily walk around the block. Это не вернет. Самосуд уважаю. Ваш парень, ваше дело. Поступайте, как считаете нужным. Это не вернет. We're hunting that rat down. Let it be known what happens to cowards. And then, I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who'd love nothing more than advancing social democracy by busting some heads. Социал-демократию. Might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows, and maybe wants to have some fun with his brother. Anyway, don't you worry. As long as Titus Hardy's standing, there will be Hardy boys. Don't know, don't care. I'll be glad if I never see that fucking woman again. Аналогично. Тит, мы много пережили вместе, скажи мне правду. Она тебе правда нравилась, верно же? Nope. Nope? Кто ее тебе ударил? He did. Аналогично. He shrugs and tries to look uninterested. Ну, драма сказала, что нравилась классеям. Нет мысли, что мне теперь делать пока. Ну да, наверное. Judging by the sight of you, I'd suggest crawling into bed with a bottle of whiskey in one hand and a big tit in the other. Yeah, go pay Monica a visit in Janro. She's got a knack for making men forget about their worries. Biggest pair of milkers in all Rebacho. Да Джем-Рок мы, по-моему, сейчас туда и плывем. Моника в Джем-Роке. Hell, you both look like you could use some feminine company right now. Thank you for your advice, Eugene, and you too, Alain. I do always appreciate a good use of the expression milkers. It sincerely amuses him how hard these guys typecast themselves. You're welcome, Bina Claude. You're all right in my book. Take care, coppers. You too look after yourselves now. Death passed on you today, but men don't get that lucky twice. Copo loco. And normal cop, I guess. Good luck in Shamrock. Scars made the best tattoos, they say. Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line of fire, but you did. And if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got a few vacancies. You'd make one hardy boy, copper. Ну окей. Завоевали уважение Харди. Так, ну и что это? Инжур. Деретур прездето. The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. О, я знаю, кто это нарисовал, кстати. Однажды я вернусь к тебе. Это Синди Череп сделала. This was Cindy the Star. Ну вот. Синди Череп наконец-то нашла слова для своего шедевра. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it, yes. This is still fresh. It wasn't here yesterday. And blood. Some of it is even yours. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? Поджечь граффити, бросив горящий окурок. The fuel oil catches fire immediately with a low hiss. A bright orange flash across the surface of the lettering. The falling snow
turns to vapor above the burning message, mingling with the black smoke. Ты отполицирован, Мартинес. Бог, я иду. Ничего не говорите, мрачно смотреть на пламя. Диско Elysium. Диско The Elysium. lieutenant has taken a small step back. He looks at your face illuminated by the flames and nods silently. Then the fire falters. The flames warmed him too. Not at all in a bad way. Let's go to that island. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air... Ну все понятно, короче. Понятно, все понятно. Так, мужичок просто занял скамеечку, да? Мужичок, подвинься чуть-чуть. Mon Dieu! You set it on fire! What kind of a policeman are you? Огнеходец, я хожу среди огня. Подводный маяк на серых берегах. That's nice. Better somehow. Can I help in any way? Чё, блин? Oh, sorry, Всё? officer. Officer. Не, подожди, я думал, там какие-то еще ответы. Что новенькое можно было спросить. Так, ну я думаю, тут всех можно теперь поспрашивать. Где Куна? Не присоединившийся ко мне. Следы, все на месте. Куна, что думаешь по этому поводу? Куда... Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. Я не разревелся, ты чё? People, they say you'd kind of died for a moment, that you let your shit out already, but then came back. So I guess that's what's cool now. Just don't think because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you different. Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's cold like that. Feels good for some reason. Блин, эмпатию качнуть. Watch out, pig. It's a dangerous world out there. But Kuno's got his eyes on you. Куна будет за тобой присматривать. Who knows? Показываю тебе жест, я слежу за тобой. Пройдемся по уликам еще раз. What do you see? Странная подошва не посещала служебные помещения в танцах. I don't know. They're about the same size. Not the same boot, no, but they could be the same person. Другой, но это мог быть один и тот же человек. Никаких отпечатков с горизонтальными линиями. Человек из пинбольной мастерской в танцах здесь не проходил. No, these prints are pretty standard. The ones in the dust looked custom. Or maybe they're just a foreign design. It's a boot print, whatever the case. Куда AJ убежал? Может, он сюда убежал? Нет, тут ничего нет. Окей. Ну, пока, да, пока бегаем. Кстати, нет, есть. Веревка торчит. Ну, сюда заглядывать пока не буду. Под слоем сажи виден темный плакат с яркими цветами. Ванейк, абсолютно трансцендентный, наверное. Но явно что-то трансцен. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Чего? Something is wrong. Only static hisses through the speaker. No reply. Only the mindless drone of static crawling through the air. It's been this way for a while now. My guess is the Union is listening in on our conversations and jamming outward communications to protect themselves from Cronel. It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing happened. That is, if we don't want us cut off the grid completely. No more dangerous than stepping between 3 armed mercenaries and 8 Union men, I hope. I don't like it either, but that's the way it is. The street seems safe enough to me. If anything,
Taking out the mercs made things calmer. For now. You can try calling again. Just don't mention the Tribunal. And remember, they are listening in. They're shutting you up, silencing you. Don't fucking drop your guard. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet. If anything, everything sounds too okay. In the cabin, you see a set of steering. This is Precinct 57. How may I assist you? Right. Тенфор, Камин. Роджер, that. Нечего даже сказать, блин. Что я поправился, на своих ногах хожу, ладно. Блин, My man, you're alive. Almost. Kind of. Sort of alive? Блин, прям как вторая часть этой игры сейчас играю. У всех новые диалоги, ну, скорее всего, вообще должны быть. Но они здесь не все. Ну, здесь, например, все новые. Только хромая бывал. Ну это один. Мне пиздец как больно, мужик. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong sense of finality to it. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Дерьмовой ноте. Похоже, что с делом покончено, только осталось проверить пару вещей. Я пока еще осматриваюсь. Местный громила из профсоюза тут ни при чем, кстати. Ну, не твое дело. Не, да, у меня новых этих нет диалогов. Фрита. To the left of some croissants and... Is this about the questions again? A colorful display. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Какой напиток? Водка, выдержанная в серости. Физиология плюс. Блин, рисунок какой-то вообще непонятный. Физиология. Давай я куплю 30-ка. Ё-моё, на ценник не посмотрел. 2,9. А почему сигареты серые? А, потому что уже покупал. Понятно. Вряд ли у меня что-то есть с собой. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. No. You need tear to use the tear machine. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. Берем вот это. Here. I hope Saint Baptiste makes. Okay. Here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay. Here. I hope Saint. Okay. Here. 9 плюс довел. Ну, то есть они... Ты покупаешь 3, но они не разом 3 прилетают. Ты по одной их. Динь. Да, здесь никого нет. Странно, что ты не заметил эти граффити раньше. Кто-то написал здесь One Egg Touch. The boyadero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. Более больше принесла нам эта забастовка. There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer or getting mauled by wildlife, not bullets. It calls back to an older era where this was commonplace, though. You have a true boyadero heart. Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out for the time being. No, man. Not today. Today is war. He says it matter-of-factly, like it's no big deal.
Time will tell. I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. I'll be okay here, doing lookout. Quite the sight, aren't they? Getting to like that red I am. Древнее зрелище, да, мне начинает нравиться красный. Don't worry about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. You know it, friend. Можно, наверное, какой-то... Да не, наверное, нельзя никого тут еще... О, вот теперь мне дают. Давай. Пластиковая тара. Руб 10, обалдеть. Кстати, я так и не открыл контейнер. Можно было бы, конечно, позаморачиваться в первой части игры, да? Все проверки пройти. Туда-сюда. Бежим к бабульке. Может, бабулька разблокирована. Ну, меня прям не оставляет в покое. Это давай заглянем. Ничего нового. Вот она, антенна. Мне надо радио найти. Жи, бабульки нет. Жи. Она же... Если я ничего... Или чего, блин? Да, она здесь сидела, говорит, бабулька. Офигеть. Видать, я ее не разгадал. Бабулька стопудово здесь сидела. Интересно, что за бабулька. Напишите в комментах, кто прошел, что за бабулька. Так, ну сразу на лодку идем. Давай сразу на лодку. Что-нибудь сказать хочешь? Wow! A cop limping down the street, bleeding from the shoulder, face bruised, looking like hell? You know what that is? Плечо не кровит у меня. Cool! That's cool! Не буду тебе мешать. Так, а что у меня тут? А, водка это. Вот она как выглядит. Очень странная водка. Как корабль какой-то. Я у него все купил. Between you and me, this is why I don't get involved in local politics. So it goes. Now, what can I do for you? The Koldima Madakwa? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds for that matter. What an interesting development. Well, it's been a long while since I've gone hunting for the Koldima Madakwa. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Koldima Madakwa, and he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things, so he got the rest of us to join in his search. We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Koldima Madakwa. Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Do we really have time for this?
This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. That's an illusion. Your breathing is just as it was and will remain that way unless you start panicking. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Seabirds most likely, gulls and such. And skewers, but shh. That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the cold Imamadakwa. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Please, no more experimental listening while we're on this case. Так, новая мысль. Cleaning out the rooms. What if you didn't lose your memory? What if something in Martinez came and stored it all away, for you to slowly open one box at a time, so you can choose which parts to keep? Keep almost none of it. Only the flowers on the windowsill. Only the distant sound of a radio. Lose all the actors, the dark shadows. Leave only the still lifes, the blissful distant wash of waves. If everybody knew, you never did, she'll be coming soon. That is all. О, вот это я понимаю. Внушение +1 проснись. Внутренняя империя +1 в новой жизни. Риторика +1 у моря. Что у моря? Когда я у моря стою? Или навсегда? Ну, вот это прикольно. +3 очка. Внушение, внутренняя империя. Ну, риторика, внушение норм, внутренняя империя тоже норм. Нормально. Спасибо. Ну, новых пока ничего нет. Мысли, окей. Продолжаем играть, как ни странно. Вот это мне когда-нибудь на нее хватит. Так, что тут? Что тут? А, тут эту. Тут больше ничего нет. И майки он больше не распродает. Мост так и не отпустили. Так, подожди, а тут ничего не открылось? Ничего не открылось. Ну, надо пробежаться, мало ли что тут. Стегай через забор. Ну окей, у нас наверняка будет задание сейчас как-то с этой лодкой связано. Какой-то там. Ветер носит разноцветные листовки.
Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. Is this from the shooting in town? We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots all the time, but they were closer than usual. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. So you're a killer? That's good, I guess. I guess. Better than being dead. Hi. I guess you are. I understand that's how it goes. Of course. Can I help you with something? That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Бактериальную инфекцию? Чего? I'm sad to hear that. Take care of that with ether, will you? Don't get too many RCM men round here. Be sad to lose the first one. Эфиром? Блин, мы через эфир сейчас поедем. That's cool. You boasting your bacterial infection. Что за бактериальная инфекция у меня? Поехали. If you promise to bring it back, and no scraping the hull, I just got it nice and yellow, and no drinking on the boat, and no joyriding either. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Aye. А если я хочу устроить раскач? See, that makes me not want to lend you my skiff. On a boat, rocking leads to capsizing. That there is an absolutely 100% rock-free skiff. You got that? Used to be some kind of fortification there before the war. For the communards. An anti-aircraft gun, I think. Bombed to bits in the landing. I haven't been there myself. Always steered clear of it. Hasn't been there herself. Who has then? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. This must be one of the many fortifications that was used in the dying days of the revolution against coalition forces before they took this city. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. The twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. С юга. Ну, мы с юга и будем. Aye, aye, Captain. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Так, это вот она, лодочка, да, долбленочка наша. A skiff with a small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation comes over you. Are you sure you want to go now? Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this.
Я еще не готов. Так, надо с детишками поговорить. Ну, окей. В общем, в любом случае, это конец серии. Я подумаю, что я буду делать еще до того, как уплыву. А может, не подумаю, не знаю. Вообще, я бы еще к черепу забежал. С ним поговорил. А может быть, и не стал бы забегать. В общем, вот так. Спасибо, что посмотрели. Поддержите лайками распространение видосика. И, собственно, всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока.